So this is an economic dispatch. In practice and in power flow analysis, there are many choices for the setting the operation points of the generator. In the power flow analysis, generator buses are specified by the power and the voltage PMV. Generation capacity more than to the demand. Generation can produce more than the customer can consume. There are many solutions combining of scheduling the generation. In practice, power plants are not located at the same distance from the load centers. Power plants use a different type of fuel which vary in the cost from time to time. For the interconnected systems, the objective is to find the real and reactive power scheduling so as to minimize some operating costs of cost function. This is for the economic dispatch. So the power flow analysis are the setting the operating point is the most important aspect. Because the power plants are the power flow analysis have to utilize and the voltage and the power that you have to set up and generation capacity more than the consumer demand. In this case, our power plants will lose the generation cost, and also they are different from the fuel. So that in this case, depending on the kind of fuel utilization, the cost will be different. So the objective is to find the real and reactive power scheduling so as to minimize some operating cost or cost function. This is the basis reason to do the economic dispatch. လက်တွေ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ power စီးဆွဲမှုကိုတရုတ်ခွဲရလေ့လာတာတွေเนาะအဲ့ဒီဟာ generator တွေဘယ်အမှတ်မှာလုံးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ power ကိုเนาะစီးဆင်းမှုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ generator တွေရဲ့ bus တွေကိုမှเนาะသုံးဆွဲတဲ့ voltage နဲ့ power နဲ့သတ်မှတ်ထားမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့ capacity က generator ထုတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်အားဆိုရင်သုံးဆွဲတာတဲ့များလာတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီထုတ်လုပ်စရိတ်တွေကအလကားဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ရမလို့နောက်တစ်ခါရတယ်ဒီ power plant တွေရာဆိုရင်เนาะဒီ load center တွေနဲ့เนาะတူညီတဲ့နေရာမှာကွာဝေးမှာအကုန်လုံးရှိချင်မှရှိမယ်နောက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ကလည်းကွဲပြားခြားနာတဲ့လောင်စာတွေကိုသုံးနေအဲ့ဒီလောင်စာတဲ့တန်မိုးကလည်းပဲအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ရမလို့အဲ့လို power plant တွေကိုเนาะ interconnect အတူတူဆက်သွယ်ထားတဲ့စနစ်မှာဆိုရင်အဓိကအချက်ကတော့ဒီလိုဘလောက် active နဲ့ reactive power ကိုစီးစရမလဲစီးစတဲ့အစီအစဉ်ကိုချမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဒီ generator တွေကိုမောင်းနေရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုမှအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့เนาะဟိုဓာတ်အားကိုထုတ်လုပ်တဲ့စနစ် economic dispatch ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ် So the optimization in this case a cost function general cost function can be written as equation f h1 h2 up to hn equal to c this is the general cost function equation unconstrained parameters are optimization from the calculus. So in this case, the derivative of the cost. So dfh by dh equal to 0. That will be this vanish at the local extrema. To be the local minimum, in this case, d2f by df is must be greater than 0. So this is for the minimum cost are setting. Therefore, the cost and the equation is fh1 h2 h2n equal to c. So that you have to double differentiation, that differentiation must be greater than 0 to achieve the local minimum. So that in this case that we had to set as a parameter. For a set of parameter, the gradient of the f vanish at the local extrema and to the local minimum. Say must be the positive benefits matrix. So in this case, df by dh equal to 0. In this case, df is equal to df by dh1, df by dh2, df by dh you can be calculated. F equal to df by dh1, df by dh2, df by dh3. When the f got a difference parameter function, you can calculate the df. So these equations are or df by dh is equal to 0, df by dh is equal to 0. These two have to be calculated to achieve this, the parameter to operate this optimization. Optimization will be the comma so you know. နော်အဓိကဆိုရင်ဒီကုန်ကြမှုရဲ့ function ရဆိုရင် fh1 h2 to hn ညီမကြီး c ဆိုညီမကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဒီညီမကြီးမှာပထမ derivative ရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို0နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီမောင်းနေမှုပါဆိုရင်ဒီလဲပတ်မှုကအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နောက်က double differentiation လုပ်လိုက်အဲ့ဒီတန်ဖိုးက greater than 0ဆိုရင်ဒါဒီလိုကုန်ကြအသက်သာစိတ်အသက်သာဆုံးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံး dh by dh1 ကို0လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် i1 to n လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ dh by dh by dh1 dh by dh2 partial derivative တွေယူလိုက်အကုန်လုံးကဆိုရင်ဒါ0လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဆိုရင် optimization ကိုရမယ်ဆိုတာကိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖို့အတွက်ဒီညကြီးကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်
So that in this case, we had to utilize the Hessian metric. Hessian metrics are Hij, there do Fi, there is 1, there is G. So that equation. So that this contains the second derivative of the function. To be a minima, Hessian the massive must be positive. So in this case, H is equal to the greater than, so that there is must not be the greater than the 0. In this case, we have to find out the eigenvalue. Eigenvalue has a metric. So in this case, extrema to be the positive. So this is the equation for the eigenvalues calculation for the optimization. The optimization was a Hessian metric as well. HIF G O U like me there do Fi there is 1 I there is G ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကလည်း symmetry metric တခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် second derivative function တွေပါဝင်နေတယ်။အဲ့တော့ minimum ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒါဒီ Hessian metric ကသုံးရတဲ့ကြီးရမယ်။ကြီးရဆိုရင်အဲ့မှာသူ့မဲ့ agenda value က factor တွေဆိုရင်တော့သုံးရတဲ့ကြီးရမယ်။ကြီးရမယ်ဆိုအဲ့လိုရှာပေးရမယ်။ရှာပေးရဆိုရင်အဲ့ဒါမှ optimization point ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ So that this is the example is given. F(h1, h2, h3) is h1 power square plus 2h2 square plus 3h3 square plus h1, h2, h2, h3 minus h1 minus 16h2 minus 32h3 plus 110. So we have to find out the first derivative to 0. So in this case, the first three are we differentiate the equation with respect to the h1. So what you call is 2h1, h2 equal minus 8 equal to 0. And then you have to differentiate with the h2, so h1 plus 4h2 plus h3 minus h16 because this is a partial differentiation. Partial differentiation, if you differentiate with the h1, only you need to differentiate. There's h1 is all the h1 parameters are variable. The other things are the constant. So you have to assume the constant. And similarly, if you differentiate with the h2, only the parameter include the h2 are the variable. The others are the constant. And if you differentiate with the h3, and so only the parameter that including the h3 are the variable, the others are the constant. So this is the partial differentiations that we utilize. And after this partial differentiation utilized, so this partial differentiation, what you go is a 2h1 minus plus h2 minus a equal to 0, and the h1 plus 4h2 plus h3 minus 16 equal to 0. h2 plus ch3 minus 32 equals 0. So the right hand side equation with the h60 and 32. So therefore the this one equation will be the 2h1 plus h2 equal to 8, and h1 plus 4h2 plus h3 equal to 16, h2 plus ch3 equal to 32. That equation we transform to a metric function, so we call it this metric function equation. So this is the metric equation you got. In this case, by solving this metric equation, h1 value and h2 value and h3 value can be calculated. They are 3, 2, and 5. Alors, the imagine minimum tamo minimum tamo imagine beta f(h1, h2, h3) h1 square plus 2h2 square plus 3h3 square plus h1, h2 plus h2, h3 minus ah1 minus 6h2 minus 32h3 plus 110 ဆိုညီမချင်းကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး derivative ကိုလုပ်လိုက်မယ်တော့ h1 နဲ့တစ်ခုလုံး derivative လုပ်ပြီး h1 တစ်ခုတည်းနော် variable လို့ယူပြီးကျန်တဲ့ h2 h3 ကကိန်းစီလို့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုရင် del h ပိုင်း del h1 က partial derivative ဖြစ်တဲ့အတွက် 2h1 plus h2 minus equal to 0ဆိုတာရမယ်ထို့အတူပဲနော် partial differentiate လုပ်မယ် h2 နဲ့ဒါဆို del f ပိုင်း del h2 ကလည်းပဲနော် h2 ကိုပဲ variable ယူပြီးကျန်တာတွေတော့ကိန်းစီလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက် h1 plus 4h2 plus h3 minus 6က0ဖြစ်သလိုနောက်ဒီညီမချင်းကိုမှ h3 နဲ့ partial differentiate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ del h ပိုင်း del h3 သည် h2 plus ch3 minus 32 equal to 0ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ဒီညီမချင်းတွေပြန်နေဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတော့ 2h1 plus h2 က h ပြတ်မယ် h1 plus 4h2 plus h3 ရဆိုရင်16ဖြစ်ပြီးတော့ h2 plus ch3 ရဆိုရင်32ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရတဲ့ညီမချင်း၃ခုကိုမှ metric ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့210141016ဒီ metric နဲ့နောက်ပြီးတော့ h1 h2 h3 ရဲ့ညာဘက်ကတော့8ရဲ့16နဲ့32ရမယ်ဒါကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် h1 တန်ဖိုး h2 တန်ဖိုး h3 တန်ဖိုးကြဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် h1 က3 h2 က2နဲ့ h3 က5ရမယ်အဲဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ minimum တန်ဖိုးကိုဖြစ်စေတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ် and then also that we had to calculate the Hessian metric so Hessian metric is this metric we got 8 Hessian metric we got so this metric is 210141016 this is the Hessian metric 8 so that in this case we have to utilize the agent function. Agent functions are you have to utilize the
EIG H by the using the MATLAB. So that in this case EIG for this value if we can do 1.554 and 6.45. So that in this case are the though as agent values are greater than 0 because of the or are greater than 0, so this is a minimum point. Has a value share the comma so the metric over to do 8 has a metric. Piloma at our MATLAB function there. EIG H go share MATLAB computer program the drama of the Lomio share the comma so in no yard time agent value 1.554 6.45 yame as are the Lomia G so they address I agent value 0 G so in minimum point. And then we also calculate for the equalities are constraint in the optimization. This type of the problem arises when there are the functional dependencies among the parameters we found. In this case, among the parameters there will be the functional dependencies. So in this case, equality constraints are happen in the optimization. So in this case, the problem is to minimize the cost function f(h1, hj, hij), and subject to the equality constraint is the g h1, h2, and hn equal to 0. So happen in this case, we have to utilize the Lagrange multiplier method. This means when the function h1, h2, h3, they are the interdependent, they are the dependency. In this case, you have to utilize the Lagrange multiplier method. And not what equality constraint function will fit. Although the man paid the function cost function as f(1, h2), no, f(h1, hg, hn) ဆိုတဲ့ function ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ h1 တို့ h2 တို့ h3 တို့အဲ့ဒီ function တွေရာဆိုရင်တကယ်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာသင်ပြီးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီဆိုသူကဘာလဲဆိုရင် equality constraint ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်သူ့ equality constraint ရှိတယ်ဆိုတာတော့ဘလို့ညီမျှချင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ် g h1 h2 hn = 0ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့သင်္ချာညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့လို equality constraint ကဖြစ်ခဲ့မယ်เนาะအဲ့ဒီ f ရဲ့ function မှာရှိတဲ့ h1 h2 တွေကြားထဲမှာဆက်ဆက်တည်မှုလို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ Lagrange multiplier ဒီကိုလုံးပြီးတော့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ in this case we utilize this example equalities are constraint in the optimization so we applying the Lagrange multiplier method in this case how you apply the multiplier method is we introduce a k-dimensional vector lambda for the undetermined quantity so this is we have to utilize the k-dimensional k dimension this is the dimension how many row how many column this is the metric that metric is a k dimensional vector lambda we have to utilize and for the undetermined equation so this is the original cost function and summation I1 to k lambda 1 gi so this is in this case gi is the functional relationship between the parameter of the h1 h2 h3 and this is the lambda 1 with the k dimensional vector so this is the total Lagrange multiplier equation we write down. After that, we have to differentiate by the hi, so that you call it this equation differentiate, and then we set that del hi by del lambda I equal to gi equal to 0. We set it. So this is the Lagrange multiplier method. Now Lagrange multiplier method ကြတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ Lagrange multiplier ဆိုတာ k dimensional vector ထည့်ရမယ်เนาะ row အကြောင်းပဲ k ရှိတဲ့နော် column k ရှိတဲ့ vector ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုညီမျှကြီးရေးမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ lambda ဆိုရင်ဒါ k dimensional vector ဖြစ်ပြီးတော့ gi ကတော့ဗာလဲဆိုဒီ function တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော် cos function တွေဆက်နေတဲ့နော် function ဖြစ်တယ် f ကတော့ဒီ cos function ဆိုရင်တို့ဒီညီမျှချင်းကိုရေးလိုက်တယ် l equal to f plus summation I1 to k lambda I gi ဆိုညီမျှချင်းရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့မှဒါကိုနော်ဟို minimum ဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်သူ့ differentiate လုပ်လိုက် hi နဲ့နော် partial differentiate လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒါတွေဒီညီမရင်းရလာမယ်သူ့ကို0နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် del l by del h lambda I ဆိုရင် gi equal to 0ဒါပါလေ Lagrange multiplier လို့ method နော်နဲ့အသုံးချတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပါလေ new cost function ကိုနော် k dimensional vector lambda ထည့်ပြီးတော့မှ partial differentiate လုပ်ပြီး0ထားလိုက်ရင် del lambda by del h I lambda I del l by del lambda I ဒီ0ဆိုရင်ဒါ Lagrange multiplier ရတယ်လို့ခေါ်တယ် so then we have to utilize this example use a Lagrange multiplier method to determine the minimum distance from the origin of the xy plane to a circle described by the h minus a square plus y minus c square equal to 25 or so in this case the ghy equal to h minus a square plus y minus a square minus 25 so this is what the function here so in this case a minimum distance operated by the minimizing distance square so in this case that function fhy equal to a square plus y square you have to go to the minimum distance
တော့ဒီညီမအစင်းကဆိုရင်တော့ပေးထားတယ် x minus a square plus y minus 6 square equal to 25ဆိုတဲ့ equation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနော်ဟိုဒီလိုဒီ circle ကနေပြီးတော့မှဒီဝိုင်းရံထားတဲ့ဒီ origin ကနေရှိတဲ့အကွာအဝေးအတိုလုံးကွာအဝေးကိုရှာရမယ် Lagrange multiplier method ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်။ရမို့ဘယ်မှာညွှန်ညီမြချင်းကိုပြန်ရေးလိုက်ဆိုရင် x minus a square plus y minus 6 the whole square ဆို26လို့ရေးလိုက်တယ်။ရေးပြီးတော့မှဒီ26ကိုဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းရင်အဲ့ဒီ function က ghy ဆိုတဲ့ function ပြောင်းရေးလိုက်တယ်။ ghy ဆိုတဲ့ function ကတော့ x minus a square plus y minus 6 square minus 25ဆိုရလာမယ်။ပြီးတော့မှဒီ minimum distance ကိုဒီ distance ကို square အောင်မှာ minimize လုပ်ရမယ်။ဒါကို minimize လုပ်လိုက်ပြီးတော့ minimum distance ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်။ So therefore, we write down the equation Lagrange function is fxy equal to a square plus y square. In this case, ghy equation we write down. This is the ghy equation. So the Lagrange function is a f plus a lambda. So in this case, g equal to the Lagrange function equal to the a square plus y square. This is the f equation and plus lambda and to put and the h minus a square plus y minus 6 square minus 26. So that we had to get the del by del h. So that we got this equation. And after that you got the solving, so 2h plus lambda by 1 equal to 16 lambda. And there also the del by del y. So we got this equation 2y plus lambda 1 plus 12 lambda. So therefore in this case we write down the equation is del by del lambda equal to h minus a square plus y minus 6 square minus 25 equal to 0. So this one we set with a 0. အဲ့တော့စသအိမ်မှာဆိုရင် fxy ကဆိုရင် a square plus y square ကိုထည့်လိုက်တယ် ghy ကတော့ h minus a square the whole square plus y minus 6 the whole square minus 25ဆို0ဖြစ်လာပြီးတော့မှ lambda a ဆိုရင်